சக்தி சமுத்திர சமுத்திர தரங்கம் தர்ஷித பிரேம விஜృంభిத ரங்கம் சம்சய ராட்சச நாசமஹாஸ்திரம் யாமி குரும் சரணம் பவ வைத்தியம் அத்வய தத்துவ சமாஹித சித்தம் புரோஜ்வல பக்தி பட்டாவிருத விருத்தம் கர்ம கலே வரம் அத்புத சேஷ்டம் யாமி குரும் சரணம் பவ வைத்தியம் நரதேவ தேவ தேதே நரதே. இது சுவாமி விவேகானந்தர் பற்றிய எழுதிய ஒரு ஸ்லோகம். அதனுடைய தமிழாக்கம்: சக்தியாகிய பெரும் கடலில் தோன்றிய அலையாகியவனும் அன்பின் பல்வேறு லீலைகளை உலகிற்கு காட்டியவனும் சந்தேகம் என்னும் அரக்கனை அழிக்கின்ற பேராயுதமும் சம்சார நோய்க்கு மருந்தாக இருப்பவனுமாகிய குருதேவரை சரணடைகின்றேன். மனம் எப்போதும் இரண்டற்ற பொருளில் நிலைத்திருப்பவனும் புறத்தே பக்தியால் நிறையப்பட்டவனும் எப்போதும் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பவனும் அற்புதமான செயல்கள் படைத்தவனும் சம்சார நோய்க்கு மருந்தாக இருப்பவனுமாகிய குருதேவரை சரணடைகின்றேன். மனிதர்களில் தெய்வமாக இருப்பவனே உனக்கு வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு குரு பூர்ணிமா அல்லது வியாச பூர்ணிமா கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். ரொம்ப முக்கியம். அதனால இந்த வேதாந்த மரபில் குரு பூர்ணிமாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை எல்லோரும் வழிபடுறோம். இது குருமுகமாக வரக்கூடிய ஒரு வித்தை, பிரம்ம வித்தை அப்படின்னு சொல்றாங்க. குரு வாய் மூலமாக வரக்கூடிய ஒரு மந்திரம், அந்த வாக்கியம் வந்து நமக்கு ஆகமம் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க. குருமுகா ஆகச்சதி இது ஆகமம். அவர் வாயில் வருது வந்து ஆகமம் ஆகும். அது ஒரு நமக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு மிக மிக முக்கியம். அதுவும் இல்லாமல் குரு உள்ளவருக்கு மட்டுமே பிரம்மம் உணரப்படுங்கிறதும் உபநிடதங்கள் நமக்கு சொல்லுது. ஆச்சாரியவான் புருஷோத்தேதம் அப்படின்னு சொல்லுது. ஆகையினால ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நம்ம ஆரம்பத்தில் இருந்தாலும் அதை தொடர்ந்து கடைபிடிச்சிட்டு வந்தாலும் குருவனுடைய ஒரு பங்கு மிக மிக முக்கியம். இது சாந்தோக உபநிஷத்துல ஒரு சின்ன கதை ஒன்று இருக்கு. காந்தார நாட்டை சேர்ந்த ஒருவனை கொள்ளையர்கள் பிடித்து போய் அவனை கண் கட்டி விட்டுட்டு கை கட்டிட்டு அவங்க இருக்கிறதெல்லாம் கொள்ளையடிச்சிட்டான். அவன் காட்டில் அழுதுகிட்டு இருக்கான். அந்த நேரத்தில் அந்த குரலை கேட்டு ஒரு பெரியவர் வந்து இவன் கஷ்டத்தில் இருக்கான்னு சொல்லி அவனுடைய கட்டை அவிழ்த்து விட்டுட்டு அவன் எங்கிருந்து வந்தான்னு கேட்டு அவன் அந்த காந்தார நாட்டை சேர்ந்தவனோட அங்கே அனுப்புகிறான். அவன் போய் சந்தோஷமாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதை சொல்லுது. இது நமக்கும் இதே மாதிரிதான். சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமாகிய நாம் அந்த எப்படி கொள்ளையடிக்கப்பட்டு அவன் காட்டில் விடுபட்டணும், அந்த மாதிரி இந்த சம்சாரத்தில் நம்ம உண்மை இயல்பை மறந்து நம்ம எங்கே இருக்கிறோன்னு தெரியாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நான் ஆஃபீஸில் இருந்தப்பையும் கிட்டத்தட்ட 3 பேர் வந்து என்கிட்ட அவங்க கஷ்டத்தை சொன்னாங்க. மிக மிக குடும்பத்தில் இருக்கிறது அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் இருக்குது. நமக்கு தெரிஞ்சது ஒவ்வொருத்தருக்கும் விதவிதமான ஒரு பிரச்சனைகள், தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள். ஸோ இந்த பிரச்சனைகளுக்கு நடுவே நம்ம உண்மை இயல்பும் மறந்து இருக்கிறதுனால அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாயிடும். இந்த நேரத்தில் தான் குருவானவர் வந்து நமக்கு தகுந்த வழிகாட்டி நமக்கு உதவி பண்ற. முக்கியமாக குரு அந்த மந்திர உபதேசத்தோட
நம்ம அதோட ஒரு பங்கு முடிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் அங்கே தான் ஆரம்பிக்குது. குரு மந்திர தீட்சை நமக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம வாழ்நாள் பூராமே நம்ம அந்த குறிக்கோளை அடையிற வரைக்கும் அந்த குருவினுடைய பொறுப்பு. அது நம்ம மனசில் நல்லா வாங்கிக்கணும். நமக்கு உலகில் இன்னைக்கு காலையில் உள்ள நம்ம பிரசிடென்ட் மகாராஜ் ஸ்பீச்சில் அது சொல்லியிருக்காரு. நம்ம இந்த உலகத்தில் படுற கஷ்டத்துக்கும் சரி, பின்னால் இருக்கிற கஷ்டத்துக்கும் குரு உதவி பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். நாம் ஆனால் அது நாம் அந்த சாதனைகள் பண்ணும்போது மாத்திரம்தான் குருவினுடைய துணை இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் குருதேவர் சீடர்களுடைய வாழ்க்கையிலே பார்த்தா சில நேரத்தில் அவங்க குரு மகாராஜ்கிட்ட வர்றதுக்கு முன்னாக கூட குருதேவர் அவங்கள காப்பாற்றிக்கிட்டு இருந்திருக்கார். வேறு வேற இடங்களில் அது வேற விதமாக நேராக வந்து தான் காப்பாற்றணும் இல்லை, எப்படியோ ஒரு விதமாக அவங்க வழிகாட்டிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. நமக்கு வழி நடத்தவும் செய்யணும். நம்ம அந்த பாதையில் போகிறோமான்னு பார்க்குறாங்க. அதனால இந்த அதுவும் நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கைன்னு வந்த உடனே அந்த கதையில் வர மாதிரி கண்ணை கட்டி காட்டணும். ஏன்னா நம்ம உள்நோக்கி செல்லக்கூடிய ஒரு பயணம். வெளியில் நம்ம தெரிஞ்சாலும் நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் மனதுக்குள்ள நம்மளுடைய எண்ணங்களை, நம்மளுடைய அறிவை சரியான முறையில் வழி நடத்தணும். அது போகக்கூடிய தூரமும் அதிகம்தான். ஒரு நாள் 2 நாளில் நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு குறிக்கோள் இல்லை. இப்போ அதிக தூரம் அதிக நாள் போகும்போது கொஞ்சம் விலகினா கூட நம்ம போகக்கூடிய இடம் மாறி போயிடும். ஆகையினால அந்த குரு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமலேயே அந்த சக்தி நம்மளை வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்கு. அதுதான் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். தீட்சை வாங்கினவங்களுக்கு அந்த ஒரு நமக்கு அந்த நம்பிக்கை வரும். குரு என்னை காப்பாற்றிக்கிட்டே இருக்கார், என்ன வழி நடத்துகிறார், எனக்கு எந்த பயமும் இல்லை. ஆனால் குரு சொன்ன விஷயங்களை நம்ம கடைபிடிக்கணும். அதில் நம்ம சின்சியரிட்டி இருக்கணும். நம்மளுடைய பங்கு குரு என்ன சொல்கிறாரோ அது எவ்வளோ முடியுதோ அதை பண்ணி தான் ஆகணும். அது பண்ணாமல் அங்கேயே நம்ம நெக்லிஜென்ஸ் இருந்துட்டு எல்லாமே குருவாக பண்ணுவாரா அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா நம்மளுக்கு அது சரியான முறையான தெரியல. குரு சமைச்சு கொடுக்கலாம், ஆனால் சாப்பிட்றது சிஷ்யன் தான் சாப்பிடணும். அதில் பலம் வரணும். அதனால குருவினுடைய பங்கு ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அவருக்கு கண்ணில் தெரியலன்னா கூட அவருடைய சக்தி நம்மளை வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ ஒரு குரு இருக்க, இன்னொரு குரு இருக்க, அந்த குருவுக்கும் இந்த குருவுக்கும் ஏதாவது வேறுபாடு இருக்கான்னா அந்த மாதிரி கிடையாது. அது எல்லாருமே சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரே குரு சக்தி தான் எல்லா குருக்கள் வழியாகவும் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு தெரியும், இது வியாச பூர்ணிமான்னு சொல்றாங்க. குரு பூர்ணிமா, வியாச பூர்ணிமா. வியாசர் வந்து அந்த வேதங்களை பகுத்து அது 4 பிரித்து அதுக்கப்புறம் 18 அது வேதங்கள் படித்தா எல்லாருக்கும் புரியுமான்னு தெரியாதுங்கிறதுனால புராணங்கள் எழுதுகிறார். மகாபாரதம் 1,00,000 ஸ்லோகம் ஒன்று மகாபாரதம் எழுதுகிறார். அப்புறம் புராணங்களை எழுதுகிறார். பிரம்மசூத்திரம் நிறைய சூத்திரங்களை கொடுக்குறார். இது எல்லாமே வியாச பகவான் வகுத்து கொடுத்துருக்கிறார். அவருடைய பிறந்த நாள் தான் கொண்டாடணும்னு சொல்லி பெரிய ரிஷிகள் போய் அவர்கிட்ட கேட்குறாங்கன்னா, வியாச பகவான் கிட்ட உங்களுடைய பிறந்த நாளை நம்ம கொண்டாடணும். அவர் பார்த்துட்டு இது ரொம்ப பரவி இருக்கு, இந்தியா பூராவும் இல்லை பாரதம் பூரா பரவி இருக்குது. ஆகையினால இதை வந்து இந்த பூர்ணிமா இந்த மாசத்துல வரக்கூடிய பூர்ணிமால எல்லா குருக்கள் வழியாகவும் அவங்க செலுத்துற அந்த பிரார்த்தனைகளை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வியாசரே சொன்ன மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ ஆகையினால நாம் இந்த தடவை இந்த நாளில் குரு பூர்ணிமா நாளில் நம்ம யாரை வணங்கினாலும் அது அந்த முதல் கடவுள், அந்த முதல் குரு, அந்த குருவுக்கு தான் நம்ம அந்த சக்தி போய் சேருது. எந்த குரு இருந்தோம்னாலும் நம்ம உபதேசங்கள் வாங்கியிருக்கணும். இது பின்னால் நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு சாமிஜி வந்து கேட்குறாங்க, சத்பிரகாஷன் மகாராஜ் கேட்குறார். அவருடைய குரு வந்து பிரம்மானந்தர். அவர் வந்து இன்னொரு சுவாமிஜி கிட்ட கேட்கும்போது அன்னையார்கிட்டையும் சில பேர் தீட்சை வாங்குறாங்க. சாரதாம்மா கிட்ட
பிரம்மாண்டி மகாராஜ்கிட்ட தீட்சைவானவங்க. இது ரெண்டுலேயே ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கான்னு கேட்குறாரு. அவர் மகாராஜ் சொல்கிறது வந்து இந்த மாதிரி வித்தியாசம் கிடையாது. எப்படி மழை தண்ணி ஒரு பெரிய கட்டடத்தில் பொழியும் போது விதவிதமான குழாய்கள் மூலமாக அந்த மழை தண்ணி வருது. தண்ணியை வந்து ஒன்று தான், அந்த குழாயினுடைய வடிவு தான் கரையை ஒழிஞ்சு அதில் வரக்கூடிய நீர் ஒன்று தான். அதுபோல் அந்த குரு சக்தி தான் எல்லார் வழியாகவும் வருது. அதனால குருவுக்கு குரு நம்ம மாறி வந்து இருக்கிறதுனால நமக்கு அது சக்தியில் வேறுபாடு இருக்குமானா அந்த மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம டைரக்ட் டிசைபிள்ஸே அதில் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. இந்த குரு பீட்டையில் ஒரு அழகான ஸ்லோகத்தில் இந்த குருனுடைய மகிமை பற்றி சொல்றாங்க. குருவனுடைய தியானத்தினுடைய வேர் வந்து குருவனுடைய வடிவம், வழிபாட்டினுடைய வேர் குருவனுடைய பாதங்கள், மந்திரத்தின் வேர் குருவனுடைய வார்த்தை, மேலும் மோட்சத்திற்கு ஆணி வேர் குருவனுடைய அருளே அப்படின்னு சொல்றாங்க. தியானம் மூலம் குருவர் மூர்த்தி, பூஜா மூலம் குருவர் பதம், மந்திர மூலம் குருவர் வாக்கியம், மோட்சம் மூலம் குருவர் கிருபா. ஆகையினால அந்த குரு வந்து அவருடைய எந்த விதத்தில் பார்த்தாலும் நமக்கு தியானத்துக்கும் அவர் பிரார்த்தனைக்கும் உரிய ஒரு பெரிய பாக்கியம். நம்ம குருக்கிட்ட தீட்சை வாங்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை அது கேரண்டி. ஆனால் நம்ம கிட்ட அந்த சின்சியாரிட்டி இருக்கும். அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை கடைபிடிக்கணும். அதில் நமக்கு சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா நம்ம கேட்டு குரு கிட்டே கூட கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இயக்கத்தில் பிரசிடென்ட் மகாராஜுக்கு எந்த குருவாக இருந்தாலும் பிரசிடென்ட் மகாராஜுக்கு கடிதம் எழுதுனா அவங்க பதில் போடுவோம். நமக்கு இருக்கிற ஆன்மீக வாழ்க்கையில் இருக்கிற தடைகளோ சிக்கல்களோ எது இருந்தாலும் நாம் அவங்கள கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த இதில் நமக்கு முக்கியமாக பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தான் குருவாக இந்த இயக்கத்தில் நம்ம கடைபிடிக்கிறோம். அவர் சிறு வயதிலிருந்தே அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சில நேரத்தில் அந்த குரு பாவம் வந்திருக்கு. அவர் விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது சில பண்டிதர்கள் எல்லாம் விவாதிக்கிறாங்க, ஒரு பிரச்சனைக்கு தெளிவில்லாமல் இருக்காங்க. அப்போது இவர் 7 வயசு 8 வயசு சிறுவன் தான் கதாதரன் நம்ம ராமகிருஷ்ணர். அவர் வந்து அந்த இதை காதில் வாங்கி இதுக்கு வந்து இந்த பதில் சரியா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க எல்லாம் ஆச்சரியப்படுறாங்க. ஆகையினால குருதேவனுடைய அந்த குருவனுடைய பாவனை சிறிய வயசுலேருந்தே வரும். அதே சமயத்தில் அது வேற வேற விதமாகவும் வெளிப்படும். சில நேரத்தில் அவர் ரொம்ப கண்டிப்பாகவும் இருப்பார். நம்ம தட்சிணேஸ்வரத்தில் அவர் காளி கோயிலில் இருக்கும்போது ராணி ராசமணி அவங்க வந்து குருதேவர் பாடல் பாட சொல்லுவாங்க. பக்தி பாடல் பாடும்போது இவர் குருதேவர் பாடும்போது அந்த அம்மாவுடைய கவனம் செதறி போய் வேற ஏதோ கோர்ட்டு கேஸ் சம்மந்தமாக நினைக்குது. உடனே அவருக்கு குருதேவர் அதை உணர்ந்து அவரை சரி பண்ணுறதுக்கோசரம் கண்ணத்தில் அவரை பலர்னு அறையிறார். இவர் அந்த அங்கே இருந்தவங்கெல்லாம் ரொம்ப பயந்துக்கிட்டு இவரை வேலையை விட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ராணி ராசமணி கிடையாது, நான் தப்பு பண்ணேன், என்ன சரி பண்ணுறதுக்கு தான் ராமகிருஷ்ணன் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கார், அது நியாயம்தான், அதனால் அவர் ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆகையினால குருவனுடைய அந்த எப்படி நம்மளை சரி பண்ணுறாருங்கிறது வந்து ஒரே விதமாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம தியானம் பண்ணும்போது கூட மன சிதறல்கள் வந்ததுன்னா குருமராஜ் நமக்கு ஒரு அறை கொடுத்தா நல்லது, நம்ம அது சரியாயிடும், அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி மனம் போகாது. ஸோ ஆகையினால அவருடைய அந்த முறை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக அவர் கடைபிடிக்கிறார். அந்த குருவை புரிஞ்சுக்கிறது நம்ம நேரடி சீடர்கள்லேயே பார்த்தா விதவிதமாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அவர் விஞ்ஞான நம்ம அவர் வந்து சுவாமிஜி கிட்ட ஆர்கியூ பண்றாங்க. வந்து குரு மகாராஜ் வந்து எங்களுக்கு பெண்கள் கிட்ட விலகி இருக்க சொன்னார், நீ அந்த மாதிரிலாம் இல்லையே. அப்போ சுவாமிஜி சொல்றாரு, உனக்கு அவர் சொன்னதை நீ கடைபிடி, எனக்கு சொன்னதை நான் கடைபிடிக்கிறேன். எனக்கு வந்து அந்த
ஆண்கள் பெண்கள்ங்கிற வித்தியாசங்கிற உணர்வையே எங்கிட்ட இருந்த குரு ராமகிருஷ்ணர் என்னை வந்து நீக்கிட்டார். ஆகையினால எனக்கு வந்து எனக்கு அவர் கொடுத்த அறிவுரை வந்து வேற. அதனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக அவர் கொடுக்குறார். அப்புறம் இன்னொரு சீடர் வந்து விவேகானந்தர்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணுறாரு. இந்த மாதிரி அவர் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு இதெல்லாம் அமைப்பு எல்லாம் குருதேவர் சொல்லி எல்லாரையும் சாதனை தானே பண்ண சொன்னார். அப்போ அவர் ரொம்ப வருத்தத்தோட சுவாமிஜி சொல்றார், நீங்க குருதேவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து ஓரளவுக்கு தான். எனக்கு அவருடைய நானும் குருதேவரை புரிஞ்சது ஓரளவுக்கு தான். ஆனால் என்னுடைய அளவில் அவருக்கு எனக்கு கொடுத்த நான் புரிஞ்சுக்கிற இது வந்து சங்கம் இதெல்லாம் ஒரு அமைப்பு முக்கியமாக தேவைப்படுது. அதனால நீ புரிஞ்சுக்கிட்ட அளவுக்கு நீ கடைப்பிடி, எனக்கு இருக்கிற அறிவு பிரகாரம் நான் பண்ணுறேன், நான் குருதேவரை புரிஞ்சுருக்க ஏற்றபடி நான் நடந்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். அதனால குருதேவர் நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக அவர் பரிமாணங்கள் இருக்கும். ஒரே மாதிரி தான் எல்லாரும் பார்க்கணுங்கிறது நம்ம நினைக்கக்கூடாது. அவருடைய அந்த அருள் கொடுக்கறதும் விதவிதமாக இருக்கு. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த காசுப்பூரில் அவர் எப்படி அருள் கொடுத்தார். எல்லாரையும் தொட்டு அந்த தொடுதல் மூலமாகவே ஆன்மீக விழிப்புணர்வுல அவர் கொடுத்தார். அது அவருக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு சக்தி இருந்தது. அந்த இன்னொரு தடவை மகாபுருஷ் மகாராஜ் சொல்றாரு, இந்த மரத்துக்கு நான் முக்தி இந்த அடையணும் நான் கொடுத்தேன்னா கூட அது கொடுக்குறேன், அதான் ஆயிடும். அந்த அளவுக்கு குருதேவர் வந்து எங்களுக்கு ஆற்றலை கொடுத்துருக்காங்க. அதனால இதெல்லாம் ஆன்மீக உலகத்துல மிக மிக அரிதாக காணப்படுகிற விஷயம். எங்கேயும் நம்ம அந்த மாதிரி பார்க்கல. நம்ம இந்த நேரத்தில் குருதேவர்கிட்ட சரணடைஞ்சு நம்ம அவருடைய கைங்கரியத்தை பண்ணிட்டு அந்த ரொம்ப சுலபமாக அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில நம்ம முன்னேறதுக்கு பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் நமக்கு இந்த இயக்கத்தை கொடுத்துருக்கார். இதில் பல்வேறு பணிகளில் இது வந்து இந்த இயக்கமே இந்த ராமகிருஷ்ணா மிஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனே குருதேவனுடைய உடல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு நம்ம சேவை பண்ணா கூட பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருக்கு பண்ணக்கூடிய நேரடியான சேவை தான் அது. அதுவும் நம்மளுடைய ஆன்மீக சாதனைகள்ல ஒன்றாக இருக்கும். அதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. தீட்சை வாங்கினவங்க அதை தொடர்ந்து கடைபிடிங்க. அதில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட குருவனுடைய இது ரொம்ப எளிமையாக ரொம்ப கடினமான இதெல்லாம் நம்ம அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. அப்படி ஏதாவது சிக்கல் இருந்தாலும் நம்ம அவங்களுக்கு பிரசிடன்ட் மகாராஜுக்கு இமெயிலையோ இல்லை கடிதமோ எடுத்துனா நமக்கு சரியான பதில் வரும். தீட்சை வாங்காதவங்களுக்கு வாங்கிறதுக்கான முயற்சி பண்ணுங்க. ஏன்னா இந்த வாழ்க்கையிலேயே நம்ம இறைவனை காண்பதும் இறைவனை அடைகிறதும் நாம் யாருன்னு உணர்வதும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய வரம். எல்லாருக்கும் தெரியும், மனித ஜென்மம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட எத்தனையோ 84 லட்சம் பிறவிகளுக்கு அப்புறமா மனித ஜென்மம் கிடைக்குது. அந்த ஜென்மத்தை நம்ம வீணடிச்சிடக்கூடாது. நம்ம குடும்ப வாழ்க்கையிலேயே இருந்து இல்லறத்தில் இருந்துக்கிட்டே நம்மளால அந்த இறை சாட்சாத்காரம் அடைய முடியும். இங்கெல்லாம் நம்ம ஆயல் வாழணும், நாயன் வாழணும், அவங்க வாழ்ந்த பூமி இது. ஏதோ நம்ம வேற இடத்துல இருந்து வரல. அவங்கெல்லாம் வாழ்ந்து இறை காட்சி அந்த மாதிரி திருவாரூர் போனீங்கன்னா சிவபெருமான் நடந்த நடந்தது, இந்த நிகழ்ச்சி இங்கே நடந்தது அப்படின்னு அவ்வளோ சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்துக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய முக்கியமான அந்த குறிக்கோளை அடையாமல் வீணாய் போயிடக்கூடாது. அதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு ரொம்ப அருமையாக இந்த கோயில் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய கோயில் நித்திய பூஜை சிறப்பாக நடந்துகிட்டு இருக்கு. நம்ம இந்த ஸ்தலமும் அன்னையாரும் பிரம்மானந்தி மகாராஜ் சசி மகாராஜ் எல்லாம் வாழ்ந்த இடம். ஸோ அதனால இந்த புனித இடத்துல நம்ம பண்ணுறக்கூடிய சாதனைகளுக்கு அதிக பலனும் உண்டு. அதனால இந்த ஜென்மத்திலேயே இப்பயே நம்ம அதுக்கான முயற்சி எடுத்து தீவிரமாக முயற்சி எடுத்து நம்ம அந்த குருதேவர் பதத்தை அடைவோம். நன்றி.
Om Tava Tattvam Devana Janami Ramakrishna Tava Prabhu Yadrushasti Kripa Sindhu Tadrushaya Namo Namaha Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Charachara Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So before getting into the topic, there is a small announcement. Most revered Gautamananda Ji Maharaj is expected on live any time. So till then we will continue this talk. So today is the auspicious Guru Purnima, and also it is known as Vyasa Purnima, also the Ashada Purnima. Today is the day to remember entire Guru Parampara, those who are given the knowledge about the Brahman. And today is the day to remember or recap or take an account of our spirituality. So the Guru Purnima reminds us that how far we have traveled in the path of spirituality, the knowledge which we have received from the Gurus, how far we have implemented in our life. This is the day we need to remember, and also remembering the entire Guru Parampara. Generally, we have a doubt whether the Ishvara Krupa or Guru Krupa, both are interdependent, or it is difficult to say which precedes. Kabir Das said, Guru and Govinda, both are before me. To whom shall I prostrate first? Certainly, Guru is great because it is who showed the vision of Govinda. When we think about the Guru, there are so many things will come up. Suddenly, the Guru has only shown us the way to know the God. And we also know that anybody and everybody cannot be Gurus. Actually, the Guru means who helps us to cross over the transmigratory existence of this world. That is why Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Why Parabrahma becomes Guru means, because individual beings, we are all grouping in the darkness of ignorance. We don't know what is the purpose of life. And Guru tells us that this is the purpose of life. We need to come out from the samsara. And also we are in some kind of ignorance that I am the doer, I am the karta, I am the bhokta. So to impart the knowledge about the Brahman also, the true nature of ourselves, God himself comes down, the Sakshat Parabrahman himself comes down as a Guru and imparts the knowledge about the nature of the self, knowledge about the nature of the Brahman. So that is what the Guru does. The same Parabrahman comes as a human being in the form of Guru, tells us what is the purpose of life, and also reminds us the true nature of ourselves. There is a beautiful story, the tiger and the goat, sheep. You all know that story. That one tiger, while trying to catch a flock of sheep, he gave a birth to a cube. Then this baby tiger also is growing up along with the sheep. And suddenly one day, one tiger happened to see the baby tiger. And what it is? It's like a sheep, it is also going around the sheep's flock of the sheep. I should tell what is the tiger means. So immediately this tiger has caught hold of the baby tiger and tells that you are also like me. You are also like me. Then no, I am not a lion, I am not a tiger, I am a sheep.
Then this tiger, takes the sheep to the near pond and shows the reflection. See, you are also like me. And immediately it recognizes his true nature. That is what Guru does actually. So he takes us, he connects us to the God. In the Ramakrishna tradition, when they give the Diksha Gurus, they only tell. So we are not the Gurus actually. We are Satyajnanananda alone is the Guru. And they connect us to the God. Shankaracharya in a Prashnottara Malika, he beautifully says, Ko Guru, who is the Guru? Beautifully, the Shankaracharya gives the answer. Adhika Tattvaha. Adhika Tattvaha means one who knows the truth. And Shishyahita Yodyataha Satatam. The one who always thinks about the good of the disciple. He is called the Guru. Adhika Tattvaha means the one who knows the true nature of the Brahman, the true nature of the self. And also, Shishyagita Yodyataha Saptam. He always thinks about the always good of the disciple. He is called the Guru. If it doesn't happen that, if the Guru is not the realized soul, Guru has not known his own real nature, the Upanishads puts it beautifully. Andhe naiva niyamana yatanta. Showing a blind to the another blind person. If he doesn't always think about the good of the student, then he will tell something else other than what he is supposed to say. For that, Upanishad says, what the Guru is supposed to tell is that Kasminu Bhagavo Vijnate Sarvamidam Vijnatam Bhavati. So Guru should impart the knowledge to the student, by knowing which everything will be known. He should impart such kind of knowledge to the disciple, by knowing which everything will be known. If he doesn't teach this, then he is not thinking that the good of the teacher, good of the student. So that is why Sri Ramakrishna himself says, that the Shishya getting a proper Guru. If a Shishya doesn't get the proper Guru, it is difficult for the Guru and the Shishya as well. But the Shishya gets a beautiful or well-equipped person who has seen the truth, who has realized his true nature, then it is good for the disciple and good for the teacher as well. But nowadays it is very difficult to find such gurus. But why actually speaking, the Guru means, I will give you a beautiful analogy, that the student who has not seen the different parts of the globe, he has not seen the different parts of the globe. The teacher brings a toy globe, and where all the countries are represented in the lines. In Australia, in Paris, in France, in Germany. So that is what the Guru does. Who have not realized the God, the Guru tells, the Vedas prescribe the Brahman. So, but the Shishya doesn't know. Then in a similar way, to the spiritual aspirant who has not realized the Brahman, the Vedas prescribe the Guru's form as the tangible representation of the Brahman. How the Guru has shown the toy globe and then explained how where is this country, where is that country. In the same way, the Vedas prescribe the Brahman, but the Guru has not seen the Brahman. And the Guru takes the form of a Brahman, and expresses himself before the Shishya that I am the Brahman. That is why Guru Sakshat Parabrahma we call it. It is something like, the Guru is something, the method of sadhana is like a ladder. So we take the ladder's help by climbing the top of the building. So in the same way also, Guru helps us, is like a ladder for us. To using that ladder only, we will reach the truth. That is what is exactly. The Guru helps the aspirant to reach the Brahman. He helps. He works like a radar. That is why they say nowadays, GPS. Everywhere, wherever we go, we only use GPS. It is only not Guru. In spiritual life, GPS means Guru positioning system. That's what we need to remember. So wherever we are in the path of spirituality, every now and then, we need to consult the Guru. When you are traveling in different parts of the country, how you say take right or take left.
In the same way also, Guru exactly in the spiritual life, he helps us to do this, to do this. It's the Guru positioning system. In the Guru Gita it says, Bhavaranya pravishtasya digmoha branta chetasaha yena samdarshita pandaha tasmai shri gurave namaha. The one who has entered the forest of the worldly existence and whose mind is deluded with the deep confusion. We are all in that state only, actually speaking. So the one who shows the path unto the holy Guru, my prostration. So we are all there in the dense forest, not knowing where to go, not knowing which directions to take. The Guru tells that you need to take this path, you need to take this path. That's a way. We are in the forest of the samsara, and the Guru tells us, he gives the helping hand, he extends his hand to help us to get out of the samsara, transmigratory existence of this world. So Maharaj said, as Satyajnanananda said, it's the samsara is full of misery. The every jiva has to undergo the 6 modifications, and the Guru alone is a dependable guide. So there are many gurus, for the chemistry there is one teacher, the physics is a teacher. But to come out from the samsara, or to come out, the vicious circle of the birth and death, we need a guru. And to him alone we need to depend. Because Maharaj said the purpose of human life is to realize God. That is what the purpose is, no other purpose. For that, the Guru helps. But now when it comes to the Ramakrishna tradition, how do we understand the Guru concept? There is a venerable monk, respectable monk, a young monk. There was a conversation between this young monk and the most senior monk of the order. Then the young monk said, Swamiji, we are reading the Mundaka Upanishad. This is the only scripture that has been explained the Brahman so vividly. Like this, he made a comment. Immediately the venerable monk and the respected monk said, why you are saying like this? The Sri Ramakrishna, the great master, or the Sri Ramakrishna and his divine play, when you read this book, the Brahman, we are talking about the Upanishads and the scriptures. It is the words of the Rishis. They have described the Brahman through the words of the Rishis. Whereas in this book, the Sri Ramakrishna and his divine play of the great master, the Brahman is there in the flesh and blood. That's what he says. The Brahman is there in the flesh and blood. So it is not that I am just, I am not giving importance to the scriptures, but the living form of the Brahman is there in the flesh and blood. That is why we say that Sri Ramakrishna is a Sakshat Param-Brahman. And it is the Ramakrishna tradition, the Guru concept is such a unique. In Sri Ramakrishna's life, if you see someone comes and tells, the Guru, you are the Guru means he never dies. But there is a chapter dedicated to this Sri Ramakrishna and his play. Sri Ramakrishna Guru Bhava is a wonderful chapter. Everybody should read that chapter. So Sri Ramakrishna always used to tell that Satyajnanananda is only the Guru. And Maharaj also quoted, Satyajnanananda Maharaj also quoted, when everybody wants to tell that Sri Ramakrishna is the incarnation of God, and then all the Pandits have gathered in one place and trying to explain the experiences that Sri Ramakrishna had. So it shows that Sri Ramakrishna is none other than the incarnation of God. And when the discussion was going on, what Sri Ramakrishna was doing, is simply just Chidvil Asamurti, as if they were talking about somebody's qualities. Because we know that the Bhagavan Sri Ramakrishna is our Guru and our Ishtadevata. But nowadays, the publicity is more than what he possesses actually. But this man, he doesn't need any publicity, he doesn't like any publicity. And the beauty of this teacher is that, Swami Vivekananda said, other teachers have taught special religions which bear their names. But this great teacher of the 19th century made no claim for himself. He left every religion undisturbed because he had realized that in reality
that they are all part and parcel of one eternal religion. So morning also we sang a song, Siddhi Sarva Sampradaya Sampradaya Varjitam. We did not establish any religion, particular religion, but he said all the religions are true. Only thing is the practice is more important. The one more thing we see that one important characteristic, when you talk about the Guru, you only need to talk about the Guru Shakti only actually. The Guru Shakti, when the Sri Ramakrishna manifested the Guru Shakti, everybody and anybody cannot manifest the Guru Shakti. When he manifested his Guru Shakti means, after the shunning the unripe ego, Ahankaram kinchit illame and the straight lyrikum bodha matanda, our Guru Bhava on the manifest idea in the day. He became truly humbler than humblest. Not only that, by dissolving the limited I-ness, the power of the Guru is manifested. Maharaj said, when Rani Rasamani was thinking about the court case, Sri Ramakrishna gave a slap. There are so many other incidents also. We went to a place called Vaishnava Baba. There, Sri Ramakrishna wanted to see him, and the Vaishnava Baba is, just puffed up with the pride, and he is expelling someone from the Vaishnava cult itself, and now and then he is counting the beads, and Sri Ramakrishna went and asked him, so what right do you have to expel someone from this tradition? No, I am sitting in a big position. Why you are counting the beads? For me it isn't required. Today someone only I need to count. So Sri Ramakrishna found such a ego in him. Then he said, you should not do this. You should not do this. And who are you to teach? Did you get any command? Like this, Sri Ramakrishna asked a few questions. How Rani Rasamani accepted her mistake. In the same way also, this Bhagavan Das Babaji also accepted. Because the Guru power such a way it is manifesting, then everybody and anybody cannot say, no, I have not done anything wrong. Because such a power, and they accept their mistakes. In the same way also, when we try to, tune ourselves with the Sri Ramakrishna's Guru Shakti, we ourselves know that, what are the mistakes we are doing in the path of spirituality actually. When you come to the umbrella of the Sri Ramakrishna, the Guru Shakti that manifests, and we will come to know that, this is what we are lacking in the path of spirituality. So as Maharaj said, how do we understand? How do we understand that if the Guru Shakti means what, I have taken Diksha and so and so Guru, I have taken the Diksha and so and so Guru, then someone went to the Mahapurush Maharaj and asked that someone is taking Diksha from Holy Mother, someone is taking Diksha from the Swami Brahmanandaji Maharaj. Is there some differences? If I take from the Holy Mother, will I get the Guru Shakti more? Or if I take from Swami Brahmanandaji, will I get the Guru Shakti is more? Or I realize Brahman very quickly? Then the Mahapurush Maharaj says, Swami Shivanandi says, no, the same Guru Shakti is flowing. Suppose when the rain comes, so sometimes the taps, they look like the face of the tap is a tiger. Some places the face of the tap is a lion. The water is flowing. The small children tells water is coming through the mouth of the tiger. Water is coming through the mouth of the lion. Then the Amma says, no, it's not coming from the mouth of the lion or the mouth of the tiger. It is coming from the tank. The source is one and the same. Even if you take the Diksha from Swami Mahapurush Maharaj or the present Gurus, the Guru Shakti is coming from the Sri Ramakrishna himself alone. This we need to remember. When we talk about the Guru, it is not the Guru. We need to remember it is the Guru Shakti that is coming, that we are deriving from the Bhagavan Sri Ramakrishna himself. That is why we need to have a same amount of devotion that we have towards our Ishtadevata. The same amount of love and devotion we should have towards our Guru. Then only the truth that are revealed in the Vedas, we will be able to understand so quickly. In the Guru Gita, Sweta Upanishad, there is one shloka that talks about Yasya deve parabhakti yada dheve tadha guru tasyaite kadita hirdaha prakashante mahatmanaha. The one who is supremely devoted to the Ishtadevata, the same amount of love and devotion if he has towards his Guru,
the nature of the Brahman which has been explained in the Vedas, this Shishya or this spiritual aspirant will get to know very easily. That's what the book says. And here, this shloka, there is no difference between the Guru and God. Not only it's explaining, only when this bhava, that is important. It's very, very important. This bhava, my Guru and my Ishtadevata, both one and the same. There is an incident in Swamiji's life when Satyajnananda Chakravarti, when Brahmanandaji Maharaj and Brahmanandaji and Swami Vivekananda, they were sitting, and Satyajnananda Chakravarti, Swami Vivekananda disciple, comes and do namaskar to the holy Swami Vivekananda. Immediately Swamiji says, Swami Vivekananda says, do namaskar to Swami Brahmanandaji, because he is a Sangha Guru. The Sangha Guru and the Sri Ramakrishna both are one and the same. First you should do this. So that is what the bhava is very important. It's not that the physical appearance we need to see. It is the bhava, that same the Guru Shakti is coming from this, and both are not different. So then only the spiritual progress becomes easy and sure. That's what it says. The Guru means, that is the meaning. Guru means in a Gukharascha Andakaro. He Rukaras Teja Uchate. Gu means, denotes the darkness. Ru means denote the remover of darkness. The Guru means, the one who removes the darkness or ignorance in the disciple is called Guru. And what Guru does? Guru offers the devotee at the feet of Sri Ramakrishna. You all know that when you have taken initiation also, initially the prayer also is like this only. Guru also prays, and the Guru makes the Shishya to chant the same prayer. So thereby the Guru is offering all the disciples at the feet of chosen deity. Our chosen deity is Bhagavan Sri Ramakrishna. Now, there are few incidents in the Ramakrishna tradition that instill the faith on the Guru and the Ishtadevata. There are some incidents I will talk about it. Swami Vivekananda went to Holy Mother Shri Sharada Devi and says, Sab kichu ude jhanchi. Then all the knots are cutting down slowly from my mind. Like this Swamiji said to Holy Mother. Everything, I am free from this transmaking teachings, over not to poite irukku. Then immediately Mother said, Amake kintu ududiyo na, but you don't give me up. What does it indicate? What does it indicate? It indicates that means you have attained the Advaita Jnana. Even if you are attaining the Advaita Jnana also, the Guru place will remain. Because but without the Guru, the Jnana will not remain. Holy Mother clearly indicates. Because you may say that I am the Brahman, but Amake Udyodiyo na Bhava, don't give me up. Because when the presence of the Guru only, when the Jnana will flourish. That is what we need to remember. And there are some more incidents which sometimes, I have taken a Diksha, but my Guru is a very far off place. So as Maharaj mentioned, I have so many difficulties. I need to tell all my problems to my Guru and tell that I should get some solace. What should I do? Or some questions arises in the path of spirituality. To whom do I explain? My Guru is in a far off place. These ideas come. Swami Gireshwaranandaji Maharaj, some devotee went and expressed the same thing. Maharaj, apni koto dure achen, amage kichu problem ta ekla khake bolbo. To whom should I tell when I have difficulty? When I am difficulty, then the Vireshwaranji says, if you go to temple and tell Sri Ramakrishna, then definitely I will listen. So these ideas we need to remember always. You go to shrine, you go to Ramakrishna Mad, you go to temple, tell all your problems, and I will be able to listen. So that indicates that the Guru and the Diksha Guru both are one and the same. There are many incidents. See, we are all lucky people, I am telling you very clearly. Because the mantras that we have received, it is not that nowadays in YouTube there are so many mantras. 1 week you chant the mantra, you get this and all. These mantras, unless and until it comes from the Guru, the mantras are not sanctified. So that is the sacred. These mantras that we have taken, they are all Siddha mantras. Siddha mantras. It is a parampara.
when you take the initiation, you have to see the parampara. That is why today, this Guru Purnima, Vyasa Purnima means we are doing the prostrations to the entire Guru Parampara. And in the Ramakrishna Guru Parampara, when you see that, let's say somebody has taken the Diksha from Swami Gautamananda Maharaj. Look at the Guru Parampara. So Maharaj has taken the Diksha from the Swami Yudhishthira Maharaj. Swami Yudhishthira Maharaj has taken from Swami Brahmananda Maharaj. Swami Brahmananda Maharaj is taken from the universe, the Sakshat Parampara. The Parampara you need to see that. So, this parampara is a very strong parampara, and the mantras are the very siddha mantras. Swami Gambhirananda says, one place, somebody asked Swamiji, so those who have taken Diksha from Swami Brahmananda, they will get more benefit than the present day gurus when we take the Diksha. Then the Gambhirananda Maharaj says, he is one of the president of the order, he says, see, this method taught us by the seniors, we have followed. We got the super results. The same method we are passing on to you. We are sure that you also get the same result. Thereby is indicating we have the strong Guru Parampara, and these mantras definitely worked for us, and we have realized the Brahman, we have realized our chosen deity. We had the darshan of the God. In the same way, the method if you follow also, definitely I am sure that you will also get the results. So this is strong parampara. Swami Vijayananda Maharaj, he was somewhere in Argentina. So one lady devotee went and insisted the Maharaj to give Holy Mother Mantra. Earlier, Holy Mother Mantra also the Gurus used to give, nowadays they are not giving. And this lady was insisting the Maharaj to give only the Holy Mother Mantra. So Maharaj said, give me some time. He has taken some time and said that, okay, all right, I will give the Holy Mother Mantra. Then after the initiation, then this lady asked, why Swamiji you have taken these many days? What is the reason? See Baba, see I know only one mantra. But now I have to, you are asking me, you are insisting me to give Sharda Devi Mantra, means who should give the Sharda Devi Mantra? Sharda Devi only should give. That is why all these days I am praying, because it's Siddha mantras. It's not that something I can coin a mantra and tell that you chant the mantra. This is Siddha mantras, the parampara, these mantras are coming. So that's why again I have to pray sincerely to the mother, and the mother gave me this mantra, this same mantra I have given you. So this is what we see. And this is the mantras we need to remember. And what exactly happens? What exactly the mantra works? This mantra, the Siddha mantra, is very powerful. The science of realization, how it goes. This mantra goes inside whenever we repeat in the bhava. The mantra goes inside, and this mantra we need to remember. Sikshastakam, it says that the very name, you have inserted such a power in every mantra. It's not the ordinary power. So that power goes inside, because the nama means it's not that there are few letters, it is a post. In homeopathy they call it potent they call it, right? Potency they call it. So homeopathy. So the potency of the mantra goes inside and remove the samskaras, aneka janma samprapta karma bandha vidahini. So we have accumulated so many samskaras for many births, and this potency, the power of the mantra goes inside and they removes the samskaras. Remove the samskaras means one mantra goes, it's not that one mantra one time is not enough. Generally, the Gurus, when they initiate you, tell the maximum number 108. It's not that 108 only we have to be there whole life long. So as many zeros as you can add between 1 and 8. And as many zeros, if you add so much benefit also, you get it. And these number of times when you repeat the mantra, the deep-rooted samskaras which are concretized in the deep bottom of our unconscious mind, you require, suppose some concrete is there, you require, such a big shake. In the same way, the more and more you try to repeat and more you try to understand the power of the mantra, it goes inside, and the concretized samskaras, requires tremendous hits
one after another hits required, and this mantra goes and functions like a hammer and leads and removes all the samskaras. Once the samskaras are removed, that means your mind is so clear, then Shuddhaman Shuddhavatma Ek. That's what Sri Ramakrishna says. So we realize the Brahman. That's why the Guru helps us in finding the Ishtadevata in the path of the spirituality to reaching the goal. So today, the Bhava Sagara Tarana Karana hai, Ravi Nandana Bandhana Kandana hai. So Bhava Sagara Tarana Karana hai. Who is the Guru? Who is a person who helps us Bhava Sagara Tarana? He is the Karana for crossing over the Bhava Sagara. Ravi Nandana Bandhana Kandana hai. Ravi Nandana means the son of the Surya is Yama. So Yama Pasha, they call it, we are tied up with the Yama Pasha. These Yama Pashas also, he just cut us under. So, O Gurudeva Daya Karo, O Dina Jano, O Gurudeva, you show me compassion to this disciple. So this, like this, Tavanama Sadha Shubha Sadhaka He. Your name, for the aspirants, always give the auspiciousness. So, Mahimadava Gochara Shuddhamani. So, by repeating what mantra you have given to me, by repeating that, my mind will become Shuddha. In that Shuddha mind only, the Shuddha mind only, I will be able to realize my own real nature. So, these are the slokas. When we start repeating it, when we start understanding, when we start repeating the mantra more and more times, we understand the God who has incarnated in this age, He is there within me. The avatara becomes antaryami and he works like an antaryami in us. So now the avatara, he sits inside you as antaryami and does the functions of the God. And he starts guiding you every now and then wherever you are in distress, wherever you are in difficulty, wherever you have stuck up in the path of spirituality. As an antaryami, Guru starts guiding you. Then there is what exactly I am repeating the mantra. What exactly the Guru role means? Just beautifully I will try to explain. We all of us board in a ship. This is the Bhavasagara Nauka. Okay, and we have all secured the place. Do you believe that we all secured the place? We have all secured the place, and we are sure that we will all reach the Ramakrishna city. But I can't remain in the ship much long time. Let me come down and see what is going in and around, and you will not get the place. Somehow you have to make yourself calm. That is only the biggest challenge. No. How long can I sit in the ship and how long can I do the spiritual practice until you reach the goal? Till you see the God, you have to keep on practicing dedicated. So, no, I cannot remain in the ship for a long time. You jump off in the samsara. That's all. Again, transformative punarapicharanam, pularapi maranam. That is what is happening. So, when we take the Diksha mantra, how long will I repeat? Jump in the samsara and again will rule only. So you remain in the ship, you repeat the mantra till you reach, means this siddha will give you siddhi. This siddha mantras will give you siddhi. So some don't even think about the Ramakrishna city. But even if you sit in the ship also, you don't think about the Ramakrishna city, they make their life very miserable. Ramakrishna city means what? It is not that city. It is a Ramakrishna I is supposed to see. That is what I need to say. I need to see the Sri Ramakrishna, not the Ramakrishna city. And our Diksha Guru is the station master. He has purchased you a ticket and placed you in the train of Sri Ramakrishna. So Sri Ramakrishna train lo, that Sri Ramakrishna Bhavasagara Nauka, we are all sitting there. So the Diksha Guru made us to sit by procuring a ticket, we are all sitting there. And we will all suddenly reach the station. In between one station, there it will stop. We all reach the Ramakrishna Vaikunta.
When we have Yasya Deve Parabhakti, Tasya Deve Tadha Guru. When you have the same amount of devotion that you have towards your Ishtadevata, the same amount of the devotion and the love you have towards your Guru, and quickening the process. Swami Raghunayakananda, somebody asked Swami, there are so many mantras are available in the book. If I take some mantra from the book, if I repeat, will I get? Maharaj says, the Guru Mukata, if it comes, the quick impulsive will happen when you listen the mantra through the Guru. The quick impulsive that comes. That is why even if you try to learn through looking at the online and all, if someone comes and tells you, the learning process is so easy than, through attending the online class. Because of the Guru Mukata that is there. So, the Swami Sri Ramakrishna Leela Stotram, the Abhinandanji says, Samsararnava Ghoriya Karnadhara Swarupakaha. Those who are in the samsara, the Ghora samsara, the Sri Ramakrishna helps us as a nauka to cross over the samsara. Samsararnava Ghoriya Karnadhara Swarupakaha Namostu Ramakrishnaya Tasmai Shri Gurave Namaha. So when we talk about the Guru Shakti, also the Guru Shakti is such a huge tidal wave. Maharaj Sonna Madhuri Shakti Samudra Tarangam, huge tidal wave is coming. And when you understand the tidal wave, the amount of that the Guru Shakti is flowing, the amount of the Shakti that is flowing from the Sri Ramakrishna, he says, Samsparsha Mantrena Nunam Samadhi. Just by touch, Sri Ramakrishna used to give the Samadhi to the people. That much Guru Shakti, that much, the spiritual wave is flowing. Only we need to unfurl ourselves. Only we need to prepare ourselves to know that Guru Shakti, that power, the spiritual tidal wave. So I am sure that, on this auspicious day, that we have gathered here to understand the Guru Shakti and the Guru power, to realize that Guru Shakti and the power of Sri Ramakrishna within us, in the hearts of all, in the hearts, to after knowing that Guru Shakti and the power, we develop much more interest to do more and more sadhana by holding on to the mantra. Thereby we are sure to see our chosen deity. So with this prayer I conclude. So before Maharaj comes, we play the Maharaj sent morning the video. We will play for some time. Then we will proceed. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Sri Ramakrishna Arpanamastu. Video play pannu. Dear devotees of Sri Ramakrishna, Chennai, I am glad that Guru Purnima is being celebrated at your place with due devotion. Swami Vivekananda writes, I quote, most compassionate dear devotees of Sri Ramakrishna, I am glad that Guru Purnima is being celebrated at your place with due devotion.
பக்தர்களுக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள். சுவாமிஜி ஆன்லைன் வர இருக்காங்க. காலையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட more than 7,000 devotees offered